Здравейте, приятели! Днес съм навън в тази лятна атмосфера, за да ви представя храни от Португалия, тъй като един мой много близък приятел Маркос ми донесе няколко неща да пробвам. Той е оттам и беше много заинтригован да види реакцията ми, като пробвам тези храни. Аз съм била вече в Португалия и съм ви казвала, че много ми харесва храната там, но сега ще видите версия, където са общо взето храни, които са избрани първо от човек от Португалия и второ ще бъдат предимно снаксове или неща, които може да си вземете от супермаркет. Marcos is behind the camera and he's gonna give me the Hello. he's gonna give me the snacks and let's try the first one. Okay. So the first one is chocolate that has some like sparkling to it. Yeah, this kind of a chocolate we actually have in Holland. Yeah. Yeah. Okay. But it's actually Portuguese. Yeah, I must tell you that I tried it before. Don't cry, don't cry. Този шоколад съм го пробвала преди и всъщност го помня, тъй като родителите ми, като ходеха в чужбина, ми носиха обикновено ето този крънч. И сега ще пробвам едно парченце. I'm gonna try one bite. Okay. To remember the taste of it. It's got like a crunch, right? It's like a sparkling. It's called thing. crunch, so. Yeah. But this one is good. Okay. I approve it. Should we give points for the stuff or not? Yeah, that would be very cool. For this I can give 8 out of 10. Palitos de chocolate branco, Okay. which is kind of like a cookie covered in white chocolate. Значи това нещо по принцип го ядат децата в общо взето междучасието. I'm forgetting some stuff in Bulgarian as well, like because I'm not going to school anymore and like some words are hard. But this looks similar to some stuff we have in Bulgaria. Прилича на пурички. But the inside is also white. No, it's like cookie. It's like cookie crumble, yeah. This is more sweeter. Yeah. Още не съм дала точки и вече ме припират. На това бих му дала 7 out of 10. Yeah, because the one before was better. Аз по принцип не обичам бял шоколад, но ще се разберем по-късно. Okay, so the next thing, it's called the tartelete de morango, which means that it's kind of like a strawberry tartlet. So this one, it's like a strawberry jelly in the middle of the cookie. But it's not really jelly because it's kind of like fridge, you know? So it's more solid. Това е едно от любимите неща на Маркос. И сега ще го отворим. Is it opening from here? Doesn't really matter. I'm always missing the easier way. I hate opening stuff on camera. Okay. Асистентът си взима и той. Ето така изглежда. Will it focus? I think so. It smells nice. I like it. And I'm pretty sure we... Асистента е с пълна уста. Мисля, че имаме подобни бисквитки в България. Така че явно ще ми харесат повече неща в това видео. I don't know what to give to that cookie. Because I like it. What? 11 out of 10? No. This is like it's my favorite thing. Like I love it. Okay, I'm gonna also give it 7 out of 10. It literally translates to like cat tongues. Okay, това би трябвало да е котешко езиче. И I'm saying the word in Bulgarian basically. And my friend thinks that we actually have the same stuff in Bulgaria, but I'm not so sure because I feel like the Bulgarian version is much more lighter. Okay. It's not that dark, the cookie. Okay, отваряме пакета. So they're like toasted as well. Okay. Like in the oven. Oh, значи те са изпечени в... They smell like there is cinnamon. Is there cinnamon? I think so. Okay. I'm not sure. Тези бисквитки са ето такива. И сега ще пробвам. I don't think we have the same thing in Bulgaria. Едно нещо, което да не ми прилича на нещо българско. Приличат ми доста на... I think they are like those type of texture of the Dutch candies that look like dog food.
Which ones are you talking about? The ones that we receive before Christmas. Crowd Note. Oh, yeah, Crowd Note. Да, на мен ми прилича на тези бисквитки, които ги има преди Коледа тук, просто са тази твърдост. И мисля, че това ще върви много добре с кафе. Ако отидете в Португалия, трябва да задължително да ги пробвате тези бисквитки, защото местните много ги препоръчват. Мисля, че такова нещо преди имахме в България, казва се чипикал. Is it чипикал? Chipicao. Okay. So basically, like, every kid always has one in their lunchbox when they go to school. Like preschool, for example, you always have at least one or two. Is that the healthiest stuff that you can have in your lunchbox? But I think it's the same that we got before in Bulgaria. Ако си спомняте, преди имахме чипикал, no, it's not the same. This is different. Is it with chocolate? Yes. Окей, този вариант, който ние имахме в България, беше по-голям. Това е някаква много по-малка версия, но ако се сещате, преди аз бях огромен фен на тези круасани, защото имаха вътре. Did you have also some stickers inside of it? Yes. Usually, yeah, but we don't have it anymore. Okay, but this is like a smaller version to the thing that I know. And we have like two competitive brands, and there's like Chipicao and Bulicao. Bulicao. Yeah, so they're kind of like the same thing in a way, but they're just competitors. And I have always liked this one way better than the other one, because it's like there's a big competition between the two of them, you know? Oh, okay. It's like you're either a Chipicao kid or a Bulicao kid. Okay. You can't be both. Давам му, I don't know, because it's bringing me back to childhood, I will give it probably 9, okay? Hey! Because it's something that I really loved before, because of the stickers and the tattoos you get, and you had also those round stuff, Pikachu. Yeah, the things you throw against the wall. Yes. Той казва, че това нещо прилича на мен. Why you can describe it like me? Because it's white? I think you're like whiter than them. But the taste is like... Наистина е бял. I hope you like it because it's something that I don't think you've ever had before. Smells like similar bonbons in Bulgaria. Yeah, I think we receive those when you're in a restaurant and you finish with the food. But what is inside of it? I have no idea. Това нещо се превежда снежинка и на мен ми прилича на бонбоните, които обикновено ги оставят, когато си на ресторант в България и ти носят сметката. I think it's nice, but I'm not fan of the things that you cannot chew. I mean, мога да го сдъвча това нещо, обаче ще чупя зъбите със сигурност. Yeah, so you know, we have in Bulgaria bonbons that are called krits. It's because of the sound you make when you chew them. This can be 4 out of 10. My heart. Добре, това са дъвчащи бомбони. Can I open it from here? Да. Да. No, I cannot. I hate packages. To be honest, can you open it for me? Добре, това са дъвчащи бомбони. И сега ще си избера вкус, който... Okay, I usually like lemon. Yeah, those are my favorites. Really? Yeah. But I want to try the peach one as well. The peach is also nice. Like my favorites are kind of like the pineapple, strawberry, lemon. Добре, пробваме най-любимото на човека до мен. It's very chewy. I haven't had, chewy bonbons from so long. I like it. They're really nice. They're super sweet, right? They also remind me of my childhood. Yeah, the funny thing is like these things were the things that I always had as a kid. So like I have an idea of how they taste like, but I actually don't even remember it anymore. You know what I mean? So like... Yes. 1 hour later. Доста така дъвчащи са. Не съм яла и аз доста време дъвчащи. Това е с праскова. Предпочитам лимоновия вкус, аз много обичам сладки с лимон. Тук имаме ананас. How do you say pineapple? Ananas. Yeah.
This really has the taste of ananas. Yeah. How much I should give it to your chewy stuff? Like 8 out of 10? Mm. No? 6 out of 10. Oh my god. Okay. But I told you I'm not a fruity person. I know. Почти към края си, между другото. Значи аз трябва да си взема няколко, защото така се е ядял този чипс. But you don't have skinny ones as well in the package. What is that? This one is, I think, not sliced. Oh yeah, no. I'm gonna take one. But they have also the skin. Yeah, they're fried. But we use these in like a lot of dishes. Like a lot of our typical dishes, they have these on it as well. This is nice. I like it a lot, yeah. And I feel like if you are in front of the TV and you watch something, it's gonna be like constantly. Yeah. You cannot stop yourself. Yeah. Значи хот-дозите в Португалия по принцип се подават с този тип чипс и е малко нестандартен избор по принцип за това ястие, така да го наречем, но те го правят и е нещо много традиционно и типично за тях. Минаваме към следващия и мисля, че последен смак. За последно сме избрали най-любимото нещо на Маркус. I told them that it's your favorite, so we have, you know, big expectations. You should. Okay, I didn't rate the potato chips. Oh, so what do you give the potato chips? 8 out of 10. Nice. I'm usually really like picky, but I like potato stuff. Okay, these ones. Okay. So if you take one out, Като топчета са. they really look like the cheese puffs, like the American ones. Yeah. But they taste completely different. Do you have it only in your country? Yeah. So this is like, it's kind of like cheesy, but it tastes something different. There's like a twist. Yeah, it's different than typical cheese snack. Yeah. But it's so good! Yeah, I like it. Can I have some? Yeah. Това е наистина много странно, защото очакваш да има класическия вкус на сирене и гризки, но е нещо средно. It's really weird. It's not really cheese type of. No. And so this is kind of like because Portugal... It's also my favorite. Yeah. Out of the stuff you brought. Това нещо по принцип е традиционно правено за Португалия само, защото те са много влюбени в футбола и са искали да имат нещо, с което да го изразят, така да го наречем. И общо взето е ексклюзивна версия само за тяхната страна. Само там се продава и на мен също много ми харесва. Should I rate it? Yes. Това ми е най-любимото нещо от всичко, което пробвахме. Най-нестандартното и нещо, което наистина ми хареса страшно много, затова му давам 10 от 10. Това беше кратката ми проба на португалска храна или снаксове. На мен много ми харесаха нещата, съвсем обратно мнение имах за нещата, които си взех аз от супермаркетите тук в Холандия, така че ако сте пропуснали това видео, може да го погледнете. Там ги пробваме заедно с моята приятелка Ива. И ако искате да пробвам други снаксове, например азиатски, кажете ми долу в коментарите дали да направя такова видео. Това беше за днес всичко от мен. Ще се видим много скоро в следващото видео. Чао! Чао!